அக்கினியாக வைத்தியம் செய்வது நன்மை. அப்போ வரமுதல் பாதுகாக்கிறது எப்படி அந்த விஷயத்தை பற்றியும் சில விஷயங்களை இது ஒரு பிரச்சனைன்னு நாங்கள் முதல் ஐடென்டிஃபை பண்ணால் தானே நாங்கள் பாதுகாக்கலாம். இது பிரச்சனையே இல்லையென்று தெரியாமல் நாங்கள் இருக்கிற பட்சத்தில் அதை நாங்கள் தவிர்க்கவும் மேலாது. வந்தால் உடனடியாக அதுக்கு சரியான உதவியும் நாங்கள் எடுக்கலாமல் இருக்கு. அது சம்பந்தமாக தான் நான் கலைக்கிறேன். உள்ளுக்கு நீங்கள் வந்து அது நீங்கள் ஒரு தெரப்பிஸ்ட் அதாவது மனநல ஆலோசனை பார்க்குறதோ அல்லது மனநல வைத்தியரை பார்க்குறதோ அல்லது உங்களுக்கு குடும்ப வைத்தியரை பார்த்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறன்றது அது 2ஆம் கட்டம். உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டீங்களா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வழிகட்டு சுகமாகாது அது வேறொரு டாபிக். அது எல்லா வருத்தமும் மாதிரி தானே. இப்போ உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் டாக்டர்கிட்ட போவீங்கள நீங்கள் போகிற நிலவரத்தை உங்களோட உடல் நிலையை பொறுத்து சில பேருக்கு சாப்பாடு எக்ஸசைஸ் நோவு பழக்க வழக்கம் வாழ்க்கை இதோட சேஞ்ச் பண்ணிடும். சில பேருக்கு டாக்டரோட மருந்து கொடுத்து லைஃப் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவேன். சில பேருக்கு மருந்து 2 மருந்து 3 மருந்து ஆகி இன்சுலின் ஆகி வேறு பிரச்சனை எல்லாம் மாறிக்கொண்டு போகிறதும் இருக்குது. அது எல்லா வருத்தம் மாதிரி தான் மனநலம் சம்பந்தமாக நாங்கள் வைத்தியம் செய்யலையே. சில பேருக்கு மனநல ஆலோசனை கவுன்சிலிங் மாதிரி கொடுக்கலாம் வைக்கச்சுவம் பண்ணுறேன். சில பேருக்கு வேறு விதமான ஸ்ட்ரக்சர்ட் சைக்கோதெரப்பி இருக்குது வித்தியாசமான அவை இந்த வருத்தத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு தெரப்பி வித்தியாசப்படும். இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறது, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி சாப்பாடு சமைக்கிறேன் இல்லை தானே. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மாதிரியான சாப்பாடு ஒரு ருசி அந்த மாதிரி ஒருத்தட்ட வருத்தத்துக்கு ஒவ்வொரு விதமான கவுன்சிலிங் போய் நீங்கள் சோமா இருங்கோன்னு சொல்கிறது கவுன்சிலிங் இல்லை. நீங்கள் ஒன்றும் யோசிக்காதீங்க எல்லாம் சோம்பெருமன்னு சொல்கிறது கவுன்சிலிங் இல்லை. அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது. இப்போ நான் வீட்டில் இந்த பேஸ்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறது இந்த ட்ரெட்மில்ல ஓடுறதுக்கு, நான் ஜிம்மில் போய் எக்ஸசைஸ் செய்கிறதுக்கு, ஜிம்மில் ஒரு ட்ரெயினரை வச்சு எக்ஸசைஸ் செய்கிறதுக்கு எல்லாம் எக்ஸசைஸ் தான். அந்த அவுட்கம் வித்தியாசம். அது மாதிரி தான் அந்த தெரப்பி என்று சொல்கிறது. அதுக்கு சில ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அதன்படி செய்யல பெட்டராக அதுக்கனால வரைக்கும் மருந்து சில பேருக்கு மருந்து வேலை செய்யும், சில பேருக்கு மருந்து வேலை செய்யாது. மருந்துக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது. அதை நீங்கள் சரியான முறையில் மேனேஜ் பண்ணணும். அதோட உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்போ இது ஒரு ப்ரோசஸ், ஒரு போராட்டம். இதெல்லாம் வர முதலில் எப்படி நாங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கிடக்கிறது அல்லது வரையில எப்படி உடனடியாக நாங்கள் சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டு வரோன்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. அதனால் எங்களோட கல்ச்சரில் சவுத் ஏஷியன் கல்ச்சர்னு யோசிச்சு கதைச்சாலும் சரி, எங்களோட தமிழ் கல்ச்சர்னு யோசிச்சு கதைச்சாலும் சரி, பெரும் கணக்கு ஒற்றுமைகள் இருக்குது. அதால் என்னென்னு இந்த வருத்தம், இந்த நோய், இந்த நிலவரம் சரியான முறையில் உதவி கிடைக்காம தடுக்கப்படுகிறன்றதை பற்றி தான் நான் கதைப்போம். இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு எனக்கு கேள்வி இருக்கு? கதைக்க வந்தது விளாங்குதா? நான் என்ன கதைக்க போறேன்? இது எங்களுக்கு சம்பந்தமான விஷயம் நினைக்கிறீங்களா? தேங்க்யூ. முதலாவது சோஷியல் ஜட்ஜ்மெண்ட். நாங்கள் மனிதனோட சமூக விலங்குன்னு சொல்றது, ஆனால் நாங்கள் பெரிய விலங்கு. எங்களோட சமுதாயம் நாங்கள் இருக்கிறது, நடக்கிறது, பழக்கிறது, சாப்பிட்றது, செய்கிறது, கல்யாணம், குடும்பம், பிள்ளை, வேலை, பள்ளிக்கூடம், டியூஷன் எல்லாமே வி ஃபோக்கஸ் ஆன் அவர் சொசைட்டி. எங்களோட சொசைட்டியை நெச்சுத்தான் ஒவ்வொரு விஷயம் நாங்கள் செய்யணும். அது ஒரு நல்ல விஷயம். எங்களோட சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர், எங்களோட சமூக கட்டமைப்புன்றதுனா எங்களோட பலம். அந்த சமூக கட்டமைப்பு எங்களுக்கு இருக்கிறதால நாங்கள் இன்றைக்கு எல்லாரும் இந்த குடியுள்ளவர்கள் இருக்கிறோம். அல்லது எங்களோட இனம் ஏற்கனவே அழிஞ்சு போயிருக்கு. நாங்கள் பட்ட பாடு வந்த பாதை எங்களோட சமுதாய கட்டமைப்புன்றது எல்லாரும் சேர்ந்து இன்னும் நாங்கள் நல்லா இருக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் கிளாப்பிங். இன்னும் நாங்கள் நல்லா இருக்கலாம். ஒரு யுக இனம் மாதிரி கூட அதுக்கு மேலதிகமாக வர வேண்டிய இனம் எங்களோட இனம். ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற எங்களோட சமுதாய கட்டமைப்பால் தான் நாங்கள் அப்படி இருக்கிறோம். அதனால அதே நேரத்தில் இந்த சமுதாய கட்டமைப்பு நல்லெல்லாம் வேண்டிய ரேட்டில் அதுக்குரிய அந்த எங்களை ஜட்ஜ் பண்ணி விடணுமோன்ற சில விஷயங்களால் நாங்கள் அந்த உதவிகளுக்கு தடுக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு இளம் பிள்ளை ஒன்றுக்கு எங்ஸைட்டி இருக்குது, படிக்கிற பிள்ளை 7 படிக்கிறா, அவருக்கு ஒரு பதட்டமாக இருக்குது, 2ஆம் ஆட்டம் வந்து சொன்னால் அவையல் ஒரு ஷேம் ஒன்று, என்ன இப்படி பிள்ளை புதுசாக சொன்னதே அப்படி பதட்டம்னு சொல்கிறா, இனி நான் டாக்டர்கிட்ட கொண்டு என்னென்ன கதைக்கிறது, இது பிள்ளைக்கு இதுவும் சைக்காட்ரிக் வருத்தம் பண்ணு, மெனல்ல வருத்தம் பண்ணி யோசிக்கணுமோ என்றதால் நாங்கள் அதால் அந்த மெட்டாக்களுக்கு தெரிஞ்சிடுமோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பேஷண்ட்ஸ் வைக்கிறேன், அவையோட பிள்ளைகளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறேன். அப்போ அம்மா அப்பாண்ட சப்போர்ட்டும் முக்கியம். இப்போ நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் வைத்தியம் செய்து முடிக்கல, அதை பேரண்ட்ஸ் அதை இந்த மாதிரி கோப் பண்ணி நம்ம முக்கியம். அப்போ யூஸ்வலி ஆஸ்க் கொஸ்டின், ஹவ் யூ சப்போர்ட் யுவர் செல்ஃப். இப்போ நீங்கள் சில சர்வீசஸ் இருக்குது. இஸ் எக்ஸாம்பிள் சிஎம்ஹெச்ல ஃபேமிலி சர்வீஸ் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குது. அதில் ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்கர் ஒரு தமிழா கலிஸ்டா ராஜகாரின்னு சொல்லி
அவர் ஃபேமிலிஸோட மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுவார். ரைட்? அப்படி இப்போ சர்வீசஸ் அப்படி இருக்கிறத எல்லாரையும் நாங்கள் சர்வீசஸ் ரொம்ப பண்ணுறது இல்லை தானே. சில பேருக்கு நார்மலாக கதை கேட்க கேட்குறது. பட் நீங்கள் கோப் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு இருக்கிற சௌகரம் இருக்குது, நீங்கள் அவையோட கதைக்கிறீங்களா? இல்லை டாக்டர், அவையில் இது ஒன்றும் தெரியாது, அவையில் கொண்டு சொல்லல, அதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறா, அவையில் கொண்டு சொல்ல வேணாம். தென் அது பிரச்சனை. யூ டோன்ட் ஹேவ் வேறு விஷயம் எல்லாம் எல்லாரும் சொல்லணும் இல்லை. தென் எப்படி நீங்கள் அதை தாங்குறீங்க ஒரு பெற்றாரா? அதுதான் நாங்கள் பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ன்றது முக்கியமான விஷயம். மற்றது ஸ்பிரிச்சுவலைசிங் மென்டல் ஹெல்த். எங்களோட மனநலத்தையும் மன ஆரோக்கியத்தையும் அல்லது மனநலம் சம்பந்தமான விஷயத்தையும் எங்களோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் எங்களோட மத நம்பிக்கையும் குழப்ப பார்க்கணும். ஃபார் எத்தனையோ குடும்பங்கள் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம். டாக்டர் லம்போதரன் இருக்கிறா. கனபேருக்கு கனபேருங்க சைக்காட்ரிக் வருத்தம் அப்படி கண்டுபிடிச்ச ஒரு பிரச்சனை வந்து வேலைகள் டக்குன்னு ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போகும். அது இங்கே வச்சிருந்த பிரச்சனை ஊருக்கு கூட்டி கொண்டு போய் கோயிலுக்கு பூசா கட்டி திருவிழாலாம் செய்து இங்கே கூட்டி கொண்டு போகிறது. கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது. நான் காலமாக ½ சாமி கும்பிட்டு தான் வேலைக்கு வாங்க. எல்லா டாக்டர் மேலுமே எந்த ஒரு பெரிய சர்ஜன்ஸ் மேனுக்கு நான் வேலை செய்திருக்கேன். சின்ன கடவுள் பக்தி விழா. உங்களுக்கு வைத்தியம் செய்கிற வைத்தியர்கள் பெரும்பாலும் கடவுள் பக்தி இருக்கிறாங்க. என்னத்தை நான் சொல்ல வரேன்னு சொன்னால், இவை ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்காக அதை யோசிச்சுட்டு இது எல்லாமே கடவுள் காப்பாற்றி வரணும்னு யோசிச்சுட்டு நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா சரியான முறையில் அந்த வைத்தியத்தை எடுக்க ஓகே ஓகே எடுக்க தாயங்க. நான் நார்மலாக இந்த கிளினிக்கில் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ். இங்கிலீஷ்? ஓகே, I'll try my best. So spirituality, when we talk about spirituality, we sometimes avoid the people getting professional support. Rather, we kind of highly influenced by the religious beliefs. I always tell my patients a story that's in, I heard that's in Bible, but I also read the story in Bhagavad Gita. There was a flood. And there was somebody who is highly spiritual. So he is on the flood, he is going to die. He wouldn't accept any help. There was a timber, there was a fisherman, there was a boat. He wouldn't accept help. He dies and he goes to heaven. He's a good guy. He is highly religious. He prays the God all the time. So then he was so angry at either Lord Krishna or Jesus. He was so angry. I'm sure there is a similar story in Quran as well. All the religions are the same. He was so angry and asked the Lord, like, I believed you. I prayed you all the time. How dare you didn't help me? So God said, I was the timber, I was the branch, I was the fisherman, and I was the boat. You didn't recognize me while I was there to help me. So நான் தான் என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணேன்னு கடவுள் சொல்றார். Same as there should be a balance between spirituality and medicine. A lot of people, they supposed to take medicine. அந்த வைத்தியத்தை நீங்கள் செய்து கொண்டு கடவுளை கும்பிடுங்கன்றதான் அந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கணும். We shouldn't be confusing both. Second, strong silent type. There's a lot of South Asian men. We spoke a lot about women, so let me stand for myself now here. Lot of South Asian men, we believe that we are like Iron Man. Anybody watch the movie Iron Man? I'm sure that everybody knows the Iron Man character. We have children, they all into this cartoon characters and Marvel stories, right? So நாங்கள் ஒரு இரும்பு மனுஷன், எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி பிரச்சனை வராது. நான் குழந்தைட்டு சொன்னால், when I cannot lose myself, who is going to take care of my family? I'm the backbone. I need to go to work. I need to go to 3 jobs and sleep in the car and wake up next day morning for the next job. I couldn't allow myself to fall apart. And எங்களோட சவுத் ஏஷியன் மேன் தங்களுக்கு தாங்களே ஒரு போலி பிம்பத்தை உருவாக்கி கொண்டு சரியான முறையில் மென்டல் ஹெல்த் சப்போர்ட் எடுக்காமல் இருக்கிறது. அவைகளுக்கு இந்த வருத்தம் குணப்படுத்த முடியாத வருத்தமாக மாறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு. For an example, if there is a young male
come to the emergency room in any Scarborough hospitals, most likely related to alcohol. Because our men work hard, and around the time of retirement or around the time they lose job, they don't know what to do. They ended up started drinking. Or when they were working, when they drink a couple of shots at home, the wife would approve because കഷ്ടപ്പെട്ട് വേലയ്ക്ക് പോയിട്ട് വാരോടെ കുടിച്ച് കൊടുക്കോട്ടെ. He's work hard, so let me have a drink and go to bed. So that become a habit when they lose their job, because a lot of South Asian men identify as Sadaka Sandamari. They define themselves, they identify themselves by their job. அந்த ஒர்க் தான் நமக்கு ஐடென்டிட்டியாக இருக்குது. அதில் ஒரு பிரச்சனை வரைக்கும் அல்லது குடும்பம் ஐடென்டிட்டியாக இருக்குது. குடும்பத்தில் ஒரு சேஞ்ச் வரைக்கல, ஒர்க்கில் ஒரு பிரச்சனை வரைக்கல. They don't know how to cope. That turns into alcoholism and turns into something else and else and else. Remember, this is not a typical man growing up in a country that they had everything, they grew up like normal lifestyle. No, this is a traumatized person. He has generational trauma. இடம்பெயர்ந்து சண்டைக்குள்ள இருந்து சில வழியில் போராளியாக இருந்து எல்லாத்தையும் துளைச்சி இங்கே அகதியாக வந்து தேடி பிடிச்சி சில வழியில் ஊரில் நல்ல ஜாப்பில் வீட்டு வாசலோட நல்ல சந்தோஷமாக இருந்திருக்கிற ஒரு ஆள் இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் விளந்து தந்த ஐடென்டிட்டியை துளைச்சி பிள்ளைகளுக்காக ஏதாவது வேலை செய்யணும் இருக்கிற வேலைக்குள்ள போய் இப்போ இப்படி ஒரு லெவலில் வந்து நிற்கும். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரிபடி இஸ் சேம். You're not a strong man, you're not an iron man. If you need help, you and everyone is the same. So, அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிப்போம். ரெண்டாவது, ஜெனரேஷனல் டிஸ்கனெக்ட். அதாவது பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றாருக்கும் இடையிலான டிஸ்கனெக்ட். பிகாஸ், so for an example, a teenager is bullied at school. ஒரு பிள்ளை வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் bully பண்ணான்னு சொல்லுது. We don't know the concept of bullying. I know we are changing, we are kind of moving into the next generation. So definitely things are changing. But the bullying is relatively new to us, the terminology itself. I'm sure that there is a lot of parents here, they have younger kids or maybe grandkids. So bullying and the very usual responses, we went through a lot, we had a lot in our life. எவ்வளோத்தை எல்லாம் தாங்கி நாங்கள் இப்படி எல்லாம் போராடி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த நாளில் நீ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக கலைக்கிறீங்க. ஸோ தென் வி மினிமைஸ் தோஸ் கன்சர்ன்ஸ். Bullying can lead to depression. Bullying can lead to loss of self-esteem. Bullying can lead to lots of anxiety disorders. Bullying can lead to suicide. எங்களோட கம்யூனிட்டியில் புல்லிங்கால சூசைட் பண்ணி இறந்த பிள்ளைகள் கிண பேர் இருக்கு. அடுத்தது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட். மென்டல் ஹெல்த் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த வரைக்கல, மென்டல் ஹெல்த் டயக்னோசிஸ் இந்த வரைக்கல, எல்லா மென்டல் ஹெல்த் டயக்னோசிஸும் ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியா இல்லை. ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியான்னு சொல்கிற வருத்தம் தான் நாங்கள் எங்கட தமிழில் சொல்கிற வருத்தம், அந்த வார்த்தையில் நாங்கள் பாவிக்கிறோம். விசர் வருத்தம், பைத்தியம் என்று சொல்கிற வார்த்தைகள். ஐ திங்க் வி யூஸ் த வேர்ட்ஸ் இன் ஃபேமிலிஸ் டு புல்லி ஓர் அட்டாக் யுவர் பார்ட்னர் ஆர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். அந்த வார்த்தையை நாங்கள் ஒரு ஆளை அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக, குத்தி காயப்படுத்துறதுக்காக பாவிக்கிற வார்த்தைகளே தவிர அந்த வார்த்தையில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியான்ற வருத்தத்தை தவிர மென்டல் ஹெல்த்தில் 100 அதை டயக்னோசிஸ் இருக்குது. டிப்ரெஷன் இருக்குது, எங்ஸைட்டி பதட்ட வருத்தங்கள் இருக்குது, பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர்ஸ் இருக்குது, பைப்போலர் டிஸார்டர் இருக்குது, அடிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போ இதில் எத்தனையோ விதமான வருத்தங்கள் இருக்குது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டிஸார்டர், சும்மா ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ப்ராப்ளம் வரைக்கும் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு சின்ன ஒரு ரியாக்ஷன். கிரீஃப் இருக்குது, எங்களோட உறவுகளை நடக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் வார மனநல மாற்றங்கள். அப்போ நாங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன நினைக்கிறோம், இது ஏதோ சைக்காட்ரிக் வருது, சம்திங் சீரியஸ். அப்போ அப்படி ஒரு கேட்டகரிக்கு நாங்கள் அதை, அதாவது என்ன சொல்றது, இஃப் யூ ஹேவ் அ செஸ்ட் பெயின், நாட் ஆல் யுவர் செஸ்ட் பெயின் இஸ் ஹார்ட் அட்டாக், ரைட்? மசில் பெயினாக இருக்கலாம், அல்லது இருமலாக இருக்கலாம், அல்லது நாங்கள் 2 படுக்கைகளுக்கு அமர்த்தப்பட்டதாக இருக்கலாம், அல்லது ஹார்ட் அட்டாக் பெயினாக இருக்கலாம்.
எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ஹார்ட் அட்டாக் யோசிச்சோம்னா அப்புறம் வாழ இல்லாத பதட்டத்தால் கூட நெஞ்சுக்க நோவும் அல்லது இந்த காலம் அனுப்பி சமைக்க விருப்பம் இல்லைன்னா கூட நெஞ்சுக்க நோவுன்னு சொல்லலாம். So it could be various reasons. அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், சைக்காட்ரிக் பிரச்சனை உண்டு அது எல்லாமே ஒரு சர்வரத்தம்னு சொல்லி நாங்கள் டாக்டரோடையும் கலைக்கிறோம் இல்லை, பிள்ளைகளையும் சரியாக நாங்கள் டிரெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லை. ஈஸியாக சமாளிக்கிற ஒரு பிரச்சனையை நாங்களே ஊதி பெருசாக வைக்கிறோம். ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன், any illness need to be addressed and diagnosed early on, will get better sooner and doesn't come back again. அப்போ ஒரு வருத்தத்தை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, அதை திருப்பி வராமல் பண்ணுறதும் முக்கியம். தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது எல்டர் அபியூஸ். இந்த விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் கலைக்கிறதில் பெரும்பாலும் இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். இதில் எல்டர் அபியூஸ் சொல்லி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்து எங்களோட கம்யூனிட்டியில் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் அ சைலண்ட் கில்லர். இப்போ எங்களோட கம்யூனிட்டியிலே வி சி அ லாட் ஆஃப் எல்டர் அபியூஸ். நியூஸஸில் பார்க்கலாம், பேஸ்மெண்ட்டில் ஆட்களை வச்சிருக்கணும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், மிஸ்ட்ரீட் பண்ணுறேன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், ஃபைனான்ஷியல் அபியூஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், ஈவன் செக்ஷுவல் அபியூஸ் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் எங்களோட கம்யூனிட்டியில் எல்டர் அபியூஸ். ஸோ வாட் ஹேப்பன் வித் எல்டர்ஸ், நாங்கள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறோம்னு சொன்னால், எந்த பிள்ளை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே வந்து இந்த நாட்டில் வச்சிருக்குது, எல்லாம் வசதியும் தந்து எனக்கு பென்ஷனும் இருக்குது, இப்படியெல்லாம் நடக்க நான் என்னென்னு உனக்கு இதை சொல்லி கஷ்டப்படுத்துறதுன்றதால் we don't want to burden our children and grandchildren. They already doing a lot. They are struggling on their own already. Why? I'm not going to say anything what I've been going through in this household. அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியாக நாங்கள் கொடுத்து வளர்ந்தாங்க, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த், that shouldn't be our weakness, ரைட்? இப்போ அந்த ஒரு காரணத்தால் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே மறைச்சு வைக்கிறோம். அடுத்தது, it's an interesting thing, I'm sure Sadaka can talk about it. We always think therapy is for white people. Is that true? When that comes to psychotherapy, that's for white people. We don't go for therapy. Because that's what we see in movies and TV shows and the culture, right? இப்போ எங்களோட கம்யூனிட்டியில் நாங்கள் போகிற ஆளோட வந்து தெரப்பிஸ்டோட இருந்து கதைக்கிறோன்றது நாங்கள் பெருசாக கேள்விப்படுறோம், ரைட்? ஸோ இது வல்ல கரண்ட வேறத்தை மட்டும் தானே யோசிக்கிறது, ரைட்? So it's not, it could be true. In other words, the way we lived back home, நாங்கள் எங்களோட நாட்டில் வளர்ந்த விதத்தில், we lived in a very tight-knitted extended family dynamics. அப்போ வீட்டில் அம்மா இருப்பா, ஒரே வீட்டில் சில வழியில் 3-4 சகோதரங்கள் இருப்பினா, சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா, வெளியில் சந்தியில் வரைக்கே இவருக்கு பிரச்சனை எங்களை அங்கே வாசலில் இருக்கிற அம்மாவுக்கு தெரியும், இந்த ஒரு மேரி தான் பாரர் என்னென்னு பார்க்கணும். And then at least I feel comfortable talking to my grandma instead of telling my mom. அம்மாட்ட சொன்னா நீ ஏன் இப்படி செய்தான்னு பேசுவா, but maybe grandma can give me the advice that I need, a little support that I need, right? So we had that family set up. That was therapeutic back then, right? Do we have that family dynamics here? Or do we have, even we have that extended family setup, I think that the emotional connect in that extended family dynamics is broken in Western world. அப்போ அப்படி இருக்கீங்க, you need professional support. So therapy is not for white people. Therapy is for everyone when we need therapy. அடுத்தது, it's language and systemic barriers reinforcing stigma. என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னால், இப்போ எனக்கு if I have a language barrier, right? I don't speak proper English, and I'm going to my doctor or therapist to talk about my mental health challenges. So we all speak English, we all manage in English when we go outside, no problem. But when that comes to mental health, it is not easy to express your emotions unless if it is in your mother tongue. That's one of the reasons that lots of South Asian individuals, especially Tamil, they see physicians or therapists, they speak the language. Not because they don't know how to speak English. It's more of the cultural and emotional understanding, right? Even I have a huge number of patients, they speak English better than me. It's not the language, it's the cultural understanding. So, the தடுமல் காய்ச்சல் என்று சொன்னால் நாங்கள் சொல்லலாம், அதுக்கு வேர்ட்ஸ் இருக்குது, நாங்கள் டாக்டரோட விளம்பரப்படுத்தலாம்.
அதுலேயும் இப்போ வயிற்று குத்தண்டாலே அதுக்குள்ள கிணக்க தமிழ் வேர்ட் இருக்கு. வயிற்றுக்க குத்துது, வயிற்றுக்க அலையுது, வயிற்றுக்க பிரட்டுது, இழுத்து பிடிக்குது, பிரட்டுது, கிணக்க இருக்கு, right? So everything may have a different, but we may not have that ability to explain that in English. So because of that, what we do, we shy away from talking to a doctor or therapist about our own mental health because I may not be able to explain it properly or I may misheard. பிள்ளையா விளங்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்றதாக we are trying to avoid accepting her. So far நான் கதைக்கிறது ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குதா? Okay, thank you. Next is a very important topic, domestic violence. So ஒரு வேர்டு ஒன்று இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் என்னுடைய சுதந்திரம் மற்றவருடைய மூக்கு நுனியிலே முடிவடைகிறது. My freedom stops at the tip of your nose. If I go beyond that, that technically that I'm breaching your privacy. I'm breaching your freedom. So think about when it comes to domestic abuse, that's where it starts. It could be emotional abuse, physical abuse, sexual abuse, financial abuse. It could be anything. So what happened in our community, when it comes to emotional abuse, we always tell ourselves, it is a private matter. What happens in this house needs to stay within the four walls. That's how we tell ourselves. That's how our parents told us, and the grandparents also told our parents. So what happened, it could stay in the four walls, but it's going to damage you really bad. The domestic abuse என்றதால depression வர சந்தர்ப்பம் இருக்குது. PTSD என்பது ஒரு பெரிய ஒரு வருத்தம். ஆனால் டொமஸ்டிக் அபியூஸுக்கு நீங்கள் அதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதா அது கம்ப்ளெக்ஸ் PTSD-யா மாறச்ச ரிப்பெட்டிட்டிவ் ட்ராமா. அது பிள்ளைகளை மென்டல் ஹெல்த்தை பாதிக்க போகுது, சில்ட்ரன்ஸ் மென்டல் ஹெல்த், and that changed the whole dynamics of the family. Then second part of it, I have heard it when I came to this country, don't go to therapists, they're going to divide your family. Domestic abuse சம்பந்தமாக தெரபிஸ்ட்டை போகல அது எப்பயுமே உங்களை பிரிஞ்சு தான் போக சொல்லிங்கன்னா சேர்ந்து போக சொல்லினா உங்கள்கிட்ட போயிடாது. That is another myth that we have in our culture. So could be true, in other words, that when your husband is abusing you, when your wife is not treating you good, that's going to damage you, your family and your children even much worse than you're going to both live separate. நீங்கள் ரெண்டு குடும்பமாக பிரிஞ்சு போய் கோட்டுக்கும் அங்கேயும் இங்கேயும் ஏறி இறங்கி பிள்ளைகளை பார்த்து அந்தரப்பட்டு பார்க்க சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் டைம் எடுத்து பார்த்து அந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் ஈடுபடுறதால வர்ற பாதிப்பை விட நீங்கள் அந்த குடும்பத்தில் சேர்ந்து இருக்கிறதால வர பாதிப்பு தன்மடங்கு. So it is not your private matter as long as when it comes to you are intervening other person's freedom, morals, values, emotions, that's no longer a private matter. விளங்குதான் சொல்றது? And okay, there's another thing is called postpartum depression. எனக்கு கிட்டடியிலே ஒரு பேஷண்ட் நான் ட்ரீட் பண்ணேன். So postpartum depression என்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So this is something that is related to the hormonal changes when a woman go through pregnancy. Womenக்கு 3 டைம்ல mental health challenges வரதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கு. ஒன்று puberty, சாமத்திய படையத்தில் அவனோட ஹோமோன் சேஞ்ச் பண்ணும். ரெண்டாவது pregnancy. அது முந்தி postpartum depression என்ற வேர்ட்ஸ் பாவிச்சது. Now they call it peripartum depression. We knew before that the hormone changes happen after the mother delivers the baby, but now they talk about it can happen from the time she becomes pregnant. So because of the hormonal changes, progesterone and estrogen, the balance changes, they go through mood changes. So
ഒന്ന് puberty, രണ്ടാമത് pregnancy, മൂന്നാമത് menopause. Menopause the female hormones உடம்புல வந்து போகுது. So these are the three high risk timeline in a woman's life. They can go through serious mental health problems. If you already have mental health problem, you're already at high risk for developing problems. என்ன நடக்குதுன்னா எங்களோட கல்ச்சர்ல when women develop postpartum depression and then she expresses to her husband or the mother-in-law, either she feels that எனக்கு இவ்வளவெல்லாம் செய்து இப்படியெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் இதை சொல்லி ஒரு பிரச்சனையாக இதை கதைச்சு விளங்கப்படுத்துறதான்னு அவ கில்ட்டா ஃபீல் பண்றா, or the family members feel that you have everything, you're taking care of you like a queen, and but you really complain this is a problem. You all have mood swings. True. Postpartum, I'm sure there's a lot of women here. 80% of women will go through, it's called postpartum blue. Postpartum blue is எல்லாருக்கும் மைனரா வர mood swings. That is very normal. Periodsக்கு முன்னுக்கு womenக்கு வர mood swings மாதிரி. அது என்ன சொல்றது, perimenopause, sorry, premenstrual symptoms னு சொல்றது. அது மாதிரி பிள்ளை பிறந்ததுக்கு பிறகு mood swings வரும். That is normal. But that is completely different from postpartum depression. நியூஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க, கிட்டடியிலேயும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டாங்க இன்னொரு நாட்டில் அம்மா பிள்ளையை கொண்டான்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். Right? That could be postpartum depression or postpartum psychosis. So அதை நாங்கள் எங்களோட கல்ச்சுரல் வேல்யூஸால நாங்கள் அதை மூடி மறைக்க பார்க்கிறோம். Right? Another thing is marriage. A lot of us feel, or the parents feel, if my daughter has a mental health problem, I don't think no one will marry her. Especially that we look into a marriage within the same culture, like Sadaka Sannamadri, we are having a family gathering to, like, technically, we are fixing the marriages in our community so our children wouldn't go out. I mean, there's nothing wrong in it. I mean, if you want your child to marry to another person in the same culture, I mean, of course, why not? அது எங்களோட ப்ரைட், எங்களோட கம்யூனிட்டி பெருகணும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறது, எங்களுக்கு லீடராக வரணும்னு நினைக்கிறது, அது எங்களோட ப்ரைட் தானே, அதில் பிள்ளை. பட் அதே நேரத்தில் we shouldn't have our own values that would jeopardize our children's own wishes. எங்களோட பிள்ளைகளின் சந்தோஷத்துக்கு மேலதிகமா எங்களோட வேல்யூஸ் அங்கே ஒன்றும் இல்லை. அது எல்லாத்தையும் பேரெடுத்து போட்டுட்டு பிள்ளைகளோட சந்தோஷத்தை எதுன்னு தான் பார்ப்போம். Right? So what we think as parents that பிள்ளைக்கு mental health, it could be little anxiety, ஒரு டிப்ரெஷன், ஒரு சின்ன மைனராக வந்திருக்கலாம், அவன் ஸ்கூலில் ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும், அல்லது ஒர்க்கை லாஸ் பண்ணியிருப்பா, அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ரெஷன் வந்திருக்கலாம். It could be it shouldn't be even a lifelong illness. அது ஒரு 1 year treatment செய்துட்டு she will be back to normal. But we think, oh, she may have some psychiatric problem, we shouldn't be telling anybody. There are a lot of times that I offer families to bring whoever the person going to be to my clinic, so I can explain what kind of mental illness that my patient has in my words. நான் இந்த பிள்ளைக்கு என்ன வருத்தம் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளையோட பெர்மிஷனோட, of course I couldn't do it without her permission, confidentiality is the key. அவளோட பெர்மிஷனோட அவ யாரை மேரி பண்ண போறாவோ, it could be any community, it doesn't have to be Sri Lankan community, in the patients எல்லாருக்கும் when they are in the age of getting married, I tell them bring your partner. Then when the partner comes, I explain to them this is her diagnosis, this is what happened before, this is her treatment now. Both ways. If it is a good idea she gets married now, what should expect if she gets married? Or maybe it's not a good idea she gets married. It could go both ways, but majority of the time, it's a good idea, okay, good to get married, but this is the other concerns that I have. Because at the end of the day, அவ மேரி பண்ணிட்டான்னு சொன்னா யார் அவ பார்க்க போயினா, அவர் மேரி பண்ணிட்டாருன்னா who is going to look after it? It's them. They need to know each other better. So it is very important that we shouldn't be judging our children based on the mental health diagnosis, whether they are capable of getting married or even having children.
The same thing, I think I'm repeating again. We always say that we went through a lot. We were poor, we were in the war, we had days that we didn't even have food, we didn't have family, we couldn't get the education that we're supposed to get, we came here as a refugee, we did all these layman white collar jobs, and we got this house, it's $1 million house, it's not long a million, it's like 2-3 million houses in Markham, you have your room, you have a flex screen TV, you have everything. What's wrong with you? We cannot compare ourselves to our children, right? Are we in a competition? பிள்ளைகளோட நாங்கள் போட்டியாக போகிறோம். நாங்கள் இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டு நாங்களாம் பிடிச்சது நாங்கள் பட்டி வேணுமெண்டா நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஒன்று எடுத்து உங்களோட ரூமில் மாட்டி வைக்கணும். நீங்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு that's good. Just self-pride is important. That's good. We recognize ourselves. But அந்த recognition அது பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளையாக மாற்றக்கூடாது. Right? I'm sure everybody should be proud of yourself. I'm proud of myself. What I have gone through in my life, who I am today, I'm proud of myself. And we all should be. We all should be. But அதுக்காக நான் இந்த பிள்ளைங்க உனக்கு என்ன பிரச்சனை எல்லாம் தந்து செய்து வச்சிருக்கேன், உனக்கு கூட கஷ்டம் அது சாப்பாடு வைக்கணும், இந்த வேலை சாப்பிடலாம் அடிச்சா அது கஷ்டம், right? Same as the mental health, like we shouldn't be judging them. Their lifestyle is different. If I say further that நாங்கள் ஒரு பிராய்லர் கோழி வளர்க்குற மாதிரி தான் பிள்ளைகளை இங்கே வளர்க்குறோம், ரைட்? அவையில் நாங்கள் ஒன்றுக்கும் விடுறையில் தங்களோட வாட்டுக்குள்ள வெளியில் போவாங்கன்னு சொல்வது, அதை செய்யாதுன்னு சொல்கிறது, வீட்டுக்குள்ள ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும். If they go to university a little bit far, we pack food and drive and drop off the food and then get their dirty clothes, put it in a bag, bring back, wash it here, bring it back every weekend. Hey, I'm part of you, I know everything. This is what we do, and I may be doing the same. But don't judge your children because you have gone through a lot and they are doing nothing. They may be going through a lot in different ways, different layers that we have no access to. I'm going to stop with this last one. We all have our social image, including myself and including all of you. We try to, we try to paint a picture as a perfect person in the society. We all have a perfectionism image. That's what we were trained and we were taught. எங்களோட அப்பா அம்மா பெரியப்பா அவர் பள்ளிக்கூட பிரின்சிபலாக இருந்தவர், அவர் டாக்டராக இருந்தவர், அவர் டீச்சராக இருந்தார், அவற்ற பிள்ளை நான். So I have to look the same way, I have to do things in the same way, I have to hold myself in the same way. So we paint, or the society paint a picture on us in a perfect image. But we know we are not perfect. So always I tell my patients when I advise them, like, so say marriage or children or parenting, divorce, relationships, it's all like, no, we all go through, right? I'm saying this as a doctor because I'm playing a role. நான் ஒரு டாக்டராக நான் இப்போ போட்டிருக்கிற வேஷத்துக்கு, நான் படித்த படிப்புக்கு, அந்த அறிவுக்கு, நான் பாட்டப்பட்ட அனுபவத்துக்கு, I'm giving you this professional advice, opinion, that this is what you should do. I may not be the right person in my personal life, but that doesn't matter. So everyone, when you do a role in your profession, that's different compared to your personal life. After this, when I go home, I take off everything. I may have to wash my toilet. I will. That's my home. I'm a different person when I go home. In other words, that நான் வெளியால் நான் அப்படி இப்படி போட்டு வீட்டை போய் கையை காலை போட்டுட்டு ஒரு வேலையும் செய்யாமல் பிள்ளைகளை நாங்கள் அந்த பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் இமேஜுக்குள்ள நாங்கள் அடைக்க வைக்கிறது, it is not good. When we go home, you're a husband, you're a wife, you're a mother, so you need to play that role. Keep your perfectionism image outside. So, thank you for the opportunity. The goal is that in the Priyana Sila Vishayangala, when you identify this stigma, when you identify certain cultural patterns, when you identify in the mental health, எப்படி எங்களோட கல்ச்சரில் இருக்குது, எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுது என்ற விஷயங்களை உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்காக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிற பட்சத்தில்
நீங்கள் உங்களுக்கும் தண்டனை கொடுக்காம, if you're not getting the treatment on time, and technically you're punishing yourself. You shouldn't be punishing yourself. உங்களுக்கும் தண்டனை கொடுக்காம, உங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் தண்டனை கொடுக்காம எல்லாரும் சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. Thank you.